ধরন দেখে তোমার হচ্ছে সেই জিনিসগুলো শেখার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, সেকেন্ড, ওকে, সো সেকেন্ড কোশ্চেন তোমার বললাম ধরো যে what is the first negative number? So maybe minus. Minus 1. Minus 1. Sir, minus Minus 1. 1, right? Minus 1. Okay. If I ask you what is the first non-negative number? So what is the answer? Sir, 1. Mm-hmm. 0. 0. 0 is the first non-negative number. Non-negative number includes 0 and all the positive numbers. Okay. So এখানে আমরা নাম্বার 4 এর জন্য আমরা একটা স্পেসিফিক মানে what are the যদি বলা যে what are the non-negative numbers? What are the non-negative numbers? So আনসারটা হচ্ছে এমন, আনসারটা হচ্ছে 0 and all the positive numbers. যত পজিটিভ নাম্বার আছে সবগুলাই কি non-negative numbers, but non-negative numbers not only the positive numbers but also with 0, just additional হচ্ছে 0. যদি বলা হয় যে তোমার যে পজিটিভ নাম্বারস বাদে, I mean other than the positive numbers, what else are non-negative numbers? That answer will be 0, right? Then the positive numbers, what else is non-negative numbers? So the answer is 0. I mean, after positive numbers or before positive number, there is a non-negative number that is 0, right? Okay, number 5, right? Number 5, if I ask you that, okay, number 1. Number 5, what is the second non-negative number, right? You have answer? Answer হচ্ছে 1. I mean +1. Or you can say +1 or 1. Right? If we write down 1 without the plus, we mean actually it is +1. However, we are going to write down some more questions here. তো তোমরা একটা কাজ করো, সেটা হচ্ছে যে 2টা পৃষ্ঠা ফাঁকা রাখো। হ্যাঁ, ফাঁকা রেখে যে জিনিসগুলো আমি লিখবো এখন সেটা লিখবো আমরা। হ্যাঁ, এই প্রশ্ন জায়গাটায় আমরা এই চ্যাপ্টারের ইন্টিজার্স সংক্রান্ত বেশ কিছু কোশ্চেন আরো লিখবো আমরা। তো এই জায়গাটায় আমরা কি করি, একটু গ্যাপ রাখি। আমরা যে 3-4টা ক্লাস করবো, সেই ক্লাসে বিভিন্ন সময় আমরা যে প্রশ্নগুলো লিখবো সেই এক জায়গায় যেন প্রশ্নগুলো থাকে। That's why we just left some space blank. I mean 2 pages maximum. Then we start write or something else. I mean আমরা যখন অ্যালজেব্রা শিখতে যাই, অ্যালজেব্রা যেহেতু সংখ্যা নিয়েই কাজ করে এবং ক্লাস 6 হচ্ছে তোমার অ্যালজেব্রা স্টার্ট হয়, তো তখন আমাদের নতুন কিছু বিষয় প্রয়োজন হয়। ফার্স্ট অফ অল নাম্বার নিয়ে, নাম্বার সংক্রান্ত ভালো ধারণা প্রয়োজন হয়। I mean we have to differentiate numbers, and we have to understand actually the importance of negative numbers or uses of negative numbers. So there are some uses of negative numbers in our everyday life, but class 5 পর্যন্ত আমরা কিন্তু কখনোই নেগেটিভ নাম্বার সম্পর্কে কোনো ধারণা লাভ করি নাই, বা নেগেটিভ নাম্বার কিভাবে আমাদের লাইফে প্রয়োজনীয় সেটাও আমরা দেখি নাই, অথবা নেগেটিভ নাম্বারস নিয়ে আমরা কিভাবে ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশন চালাবো সেটা সম্পর্কেও আমরা কোনো ধারণা নেই। সো আমরা একটা জিনিস শিখবো, যেহেতু আমরা ম্যাথ হচ্ছে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, রাইট? আমরা দেখবো আজকে কিছু আলোচনায় আমরা দেখবো যে ম্যাথ কিভাবে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, এবং ম্যাথমেটিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ, আমরা যে আসলে ম্যাথমেটিক্স নামে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতেছি সেটা আমরা বোঝাতে চেষ্টা করবো। আমরা একটা টপিক টাইটেল দিই,
টপিক টাইটেল দেই হচ্ছে তোমার তোমার অপারেশনাল সাইন and mathematical operations. এটা হচ্ছে আমাদের টপিক টাইটেল। আমরা এই টাইটেলের উপরে বেস করে আমরা কিছু জিনিস শিখবো। অপারেশনাল সায়েন্স এন্ড ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশনস। সো একটা ভুল ধারণা আছে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে। তো দেখা যাচ্ছে যে তোমার সেই ভুল ধারণা থেকে আমরা একটু বেরোয় আসবো। কিছু বিষয় সম্পর্কে তোমার আমি অনেক বছর ধরে দেখি যে তোমার বিভিন্ন স্টুডেন্টরা এসে বলে যে তারা হয়তো শিখছে একটা ভাবে এবং সেখানে কিছু জিনিস ভুল শিখে। তো আমরা একটা কাজ করি, প্রথমত হচ্ছে তোমার প্রথমত আমরা নাম্বার 1 দিই, দেখি যে অপারেশনাল সাইন গুলো কি কি। the four basic operations are addition. So এডিশনের জন্য আমরা একটা সাইন ব্যবহার করি প্লাস, রাইট? and subtraction এর জন্য সাইন ব্যবহার করি মাইনাস। মাল্টিপ্লিকেশন এর একটা সাইন ব্যবহার করি and division। সো ডিভিশনের সাইনটা আমি একটু হাতে দিই। এই চারটা হচ্ছে তোমার আমাদের বেসিক অপারেশনস, মানে অপারেশন এন্ড তোমার সিম্বল ইউজ টু ক্লাসিফাই নাম্বারস ইজ ডিফারেন্ট, রাইট? যেমন প্লাস এবং মাইনাস এগুলোকে যেমন আমরা এডিশন সাবট্রাকশন আর সাইন হিসেবে ব্যবহার করি। আবার তোমার যে আমরা যখন নাম্বারের ক্লাসিফাই করি, পজিটিভ নাম্বার, নেগেটিভ নাম্বার, এগুলো তোমার ক্লাসিফাই করি, তখনও কিন্তু আমরা এই দুটো সাইন ব্যবহার করি। সো ইন দ্যাট কেস আমরা ওই সাইন, আমরা সিম্বল ব্যবহার করি সেম, কিন্তু এগুলোর নাম কিন্তু সেম না। একটা হচ্ছে অপারেশন আর একটা হচ্ছে সিম্বল ফর পজিটিভ নাম্বারস এন্ড নেগেটিভ নাম্বারস, রাইট? সো সাইন used for types of number, right? কি কি সাইন ব্যবহার হয় তোমার, যেমন এখানে নাম্বার 1 সাব ক্লাসে গিয়ে এটা হচ্ছে তোমার পজিটিভ নাম্বার। So you use plus sign, right? আমরা কোন সাইন ব্যবহার করি ফর পজিটিভ নাম্বারস? We use Plus sign. plus sign, right? Plus sign. I mean that is plus. এটা হচ্ছে plus sign. দেখো এই দুটো সাইন কিন্তু সেম, এডিশনের যে সাইনটা আর এই সাইনটা কিন্তু সেম, রাইট? But while we're talking about addition, that is a operation. But যখন আমরা প্লাস বলতেছি সেটা কিন্তু অপারেশন না, এটা কিন্তু হচ্ছে the name of the sign, right? Plus sign, right? As for example, তোমার যেমন as for example তুমি বলতে পারো এরকম যে এক্সাম্পল, যেমন আমি যদি পজিটিভ 5 লিখতে চাই তাহলে আমরা কি লিখবো? +5, রাইট? আর আমি যদি পজিটিভ 11 লিখতে চাই +11। So but in this case it doesn't mean that we are going to do the addition. I'm going to explain it later on more detail. Just
write down right now. Negative number এর জন্য আমরা কিন্তু সাইন ব্যবহার করি, রাইট? আমরা এটার নাম রাখি হচ্ছে মাইনাস সাইন। কি নাম বলি আমরা? মাইনাস, right? And so for an example of that is actually suppose -5 or -17, etc., right? And it is actually this sign actually tell us about the type of the number, not that it means it does this negative sign, this minus sign doesn't tell us that we have to go for subtraction. It doesn't tell us that, right? Actually it is tell us actually that this number 17 is actually and negative numbers. That is actually the difference actually. So there is a difference between operation and number sign, right? And there is a big difference. We're going to give some example. While I'm going to give some example, we can actually we will understand that more vividly. Let's go for another thing. Plotting numbers, like plotting numbers on number line. আমরা কিছু নাম্বার প্লট করি, তাহলে আমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে। সাপোজ আমরা প্লট করব হচ্ছে +5, এটা প্লট করব +5 অন নাম্বার লাইন। আমরা কাজ করে আমরা নাম্বার লাইন নিয়ে আসি একটা, নাম্বার লাইন রাখলাম আমি এবং মাঝখানে আমি 0 মার্ক করলাম। 1 2 3 4 5 6 7 সাপোজ এই পর্যন্ত প্লাস, এই হচ্ছে -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। জাস্ট মানে আমরা নাম্বার লাইনের কিছু অংশ লিখে নিলাম। যেহেতু 1 means +1 2 3 4 5 6 7, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 and -7। এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক, ধরো যেটা নাম্বার লাইন আমরা এঁকে নিলাম। Okay, now we're going to plot our numbers. So as it is a plus, as is plus, the +5, so we have to go to the right until it is 5, right? So this is our +5, right? These are +5. So next number is actually done, Ifra? Sir, last it to back. Just 1 minute. Sure. Sir, done. Done, right? Okay. So let's go for another one. Suppose second one is maybe number 2. Plot -3 on number line.
So as it is -3, we have to go left, right? We have to go left from 0. I mean, it is decreasing or going down, right? If it is vertical, then going down, and if it is horizontal, then going left. So these are -3, right? These are -3. Number 3, plot +4 plus -2. So it's like +4, as it is +4. So we have to go left, right? We have to go left. Sorry, right. We have to go left. +4 is going right, right? It's since it is positive, right? The +4 means we're going here till 4. It is 4. Now, once I said +4, so I'm on +4. Now I'm on +4, and then plus -2. As this number is negative, so negative means we have to go left. So how many places we have to go left? We have to go left 2 places. 1, 2, right? This is +4. This is +4. And this is -2. So our final destination is here, right? Final destination is here. So we can say actually, if we just think about that, solving these, I mean, what is the result of these? If we go for a solution using the number line, we are getting actually +2. So let's note down +4 plus -2, and the result we have found from the number line is +2. Now our problem is, not in all cases actually we can go for number line and we can do our solution using these number lines. In all these cases, that is very much difficult, right? And in all these cases, actually, if our number is very big, or something like 300, 500 or something like that, then it's not possible to draw the number line every time and going for a solution. We must have to find out a solution otherwise. And that is a mathematical solution, numeric solution, right? A numeric solution at বের করতেই হবে. So how to find out that one? That is a big question. But from number line, we have got an idea that our result is +2. There is no doubt that the result is +2 of this math. The result is +2. Now, what are we going to do? That finding solution for this sort of math. I mean, once we are given math like this, I mean, আমাকে বললো যে solve +4 plus -2. How to do that? So what's going to be the solution? We must have to deploy some law, right? Yes, sir. So we were going to learn that law. Maybe the law is not there, but from this experience, we're going to learn some law. We're going to define some law. So let's define those law. This is +4. I want to remove the bracket. Once I remove the bracket, +4 is here. Now we have to multiply these plus and minus. And a plus and minus, we're going to write in -2. So we can say once we multiply plus multiplied by minus, the result will be minus. Why? We're going to explain it later on, not today, okay? But just for now, we are learning that plus and minus. If you multiply plus and minus, then we're going to get minus, right? So now the result we do know. The result is +2. How can we explain this scenario, from this scenario to this answer? That is a big question. So let's explain. Let's get explained like that. Just see the explanation. In most cases, I heard from a student that people learn in that way, that they say in school or in other places, student learning like this, plus a minus, so আমরা এটাকে minus করব.
That's absolutely wrong. That's absolutely wrong, right? It is not plus minus a minus এরকম বলে কেন wrong কিরকম wrong যেমন ধরো আমি একটা গাড়ি আঁকি এই গাড়ি কেমন দেখতে আমাদের আমাদের দেশে কিরকম গাড়ি আছে কিসের মতো দেখতে হ্যালো এরকম গাড়ি কি আছে আমাদের দেশে এটা মাইক্রোর মতো দেখতে actually. মাইক্রো মানে এটা তো কয়টা হুইল এটা তো হুইল কয়টা Oh, sorry, yeah, এটার মধ্যে 3টা wheel. 3টা হুইল এটা কিসের মতো দেখতে আমরা কি বলে ডাকি ঢাকা শহরে প্রচুর আছে রিক্সা or CNG. সিএনজি রাইট যদি এটা অটোমেটিক হয় এটাকে কি বলে ডাকি আমরা সিএনজি ধরো এটা গ্রিন কালার করে দিলাম হ্যাঁ এটা কি বলে ডাকবো সিএনজি বাট সিএনজি আসলে কি কম্প্রেস ন্যাচারাল গ্যাস এটা গাড়ির নাম কি গ্যাস হতে পারে No, sir. রাইট বাট আমরা এটাকে কি বলে ডাকি সিএনজি বলে ডাকি না Yes, sir. সো এরকম ভুলের জন্য আমাদের অনেক মাসুল দেওয়া লাগে ঠিক এই জায়গাটায় আমরা কখনোই এরকম বলবো না প্লাস এ মাইনাস আমরা যেটা বোঝার চেষ্টা করব যে দিস মাইনাস the owner of this symbol is this 2 the owner of this symbol is this 2 and it is telling us that this 2 is actually -2 this is a negative numbers right Yes, and sir. the owner of this sign this plus is 4 so this plus is telling us this 4 is a positive number right keep it in mind that this minus never tells us that we have to subtract 2 from 4 never tells us like that in few minutes you are going to learn that you're going to get more examples and you're going to be very much clear that this symbol never tells us actually that what we have to perform what operation we have to perform between these two number right we have just learned the name of few operations addition subtraction multiplication and division and now our problem is actually that in cases while we do addition আমরা বলি plus করো while we do subtraction আমরা বলি minus করো that's an absolutely wrong terminology wrong way of talking something like আমরা যখন একটা এরকম একটা থ্রি হুইলারকে আমরা যেমন একটা থ্রি হুইলারকে আমরা থ্রি হুইলারকে ডাকি হচ্ছে সিএনজি বলে ঠিক এই প্লাস করো মাইনাস করো ব্যাপারটা হচ্ছে তাই we cannot do plus this is the name of the symbol right we can do addition because this is actually an operation right we can do subtraction because this is an operation right but we cannot do plus we cannot do minus this is the name of the symbol that symbol used to say what sort of number it is the symbol we use to actually express the type of numbers so we never say that plus or minus and it is never like plus a minus here in this math right so we will explain this scenario that how we are going to get this plus 2 in a way let's write down that explanation so while the numbers are opposite in kind as in this math right they are opposite in kind subtraction have to perform between the numbers once these numbers are opposite in kind then we have to subtract them we have 4 suppose in a box this is the box and we are putting 4 ball or 4 burger right inside so
once we put 4 burger, thus the event is actually increasing for this box. This is a box, and this event of putting 4 burgers inside the box will be something like it is a positive activity or it is an increasing activity. So increasing activity hole amra kon sign ব্যবহার করি plus, right? Plus sign. If something is increasing in a reference point, then that is a plus. So this event of keeping 4 burgers inside the box, we in mathematics we can say +4. If we remove 2 burgers from there, then we can say this is decreasing event, so we can write down -2. So we are left with 2 burgers in the box, and that 2 must be +2, right? So this event, this fact can be explained with these 3 lines of mathematics. And once it is not possible in all cases, drawing things like that for any events or drawing number lines like these, we can actually go for this sort of mathematical notation and can solve our complex problem using very short notation, right? So it's not easy to draw figures like that. Once you say that, okay, put 300 burgers in a box, and later on you serve 120 burgers to the people. So now you have to draw a big box and you have to draw 300 burgers. That's a difficult process. But if you write down notation like this, mathematical notation, very small, very simple things, then you can go for the solution, avoiding drawing these sort of big things or drawing number lines like that, right? That's what is actually the magic of mathematics. I mean, mathematics is a language where while you are explaining in English or Bangla in so many words or drawing figures, it will be more difficult. Mathematics is actually, we're learning these notations, how to write down these. And mathematics is very easy to explain this sort of scenario. So our answer is +2, and we can actually use this scenario where we are using positive numbers and negative numbers to explain a scenario like this, right? So this scenario also tells us that our answer will be 2. So once we subtract 2 numbers from 4 as the bigger one, the bigger number, I mean, here here the big number was 4, right? This 4, and this 4 was positive type. So our result will also be positive, right? বুঝতে পারছি ব্যাপারটা? Yes, sir. Okay. So এইটা হচ্ছে মেইনলি বিষয়। সেজন্য তোমার আমরা কখনোই বলবো না কি প্লাসে মাইনাসে মাইনাস। That's a very wrong way to say it. So the result will follow the sign of the bigger number, right? Result will follow that. So if we go for some more solution, suppose if you are given problem like this, plus 3 plus -7. So we can say +3 plus -7, and since the big one is 7 and the small one is 3 and they are opposite, then we have to subtract. We have to let's draw 7 lines, right? And we have to subtract, মানে বাংলা যদি বলো তুমি বলো বাদ দেওয়া, right? কেটে ফেলা, cancel. We have to cancel 3 of them. Now we are left with 4. So the answer will be 4, and this 4 will follow the sign of the bigger one. So the answer will be -4. বুঝতে পারছি? ইফরা, বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা? We'll never say +7 is a minus, right? So number line এ তুমি যদি প্লট করো, এগুলোকে যদি নাম্বার লাইনে প্লট করো, যদি আমরা নাম্বার লাইনে প্লট করি, তাহলে আমরা দেখবো যে সেম সিনারিও আমরা পাচ্ছি, রাইট? আমরা যদি এখানে নাম্বার লাইন এটাকে প্লট করি, আমরা দেখবো যে the same scenario, যেমন এখানে +3. So if you go for +3, this is the +3.
right? Like this here. Now -7, right? -7, since the 7 is negative, so we have to go left. How many place? 7 place left. So 3, 4, 5, 6, 7. So the answer is actually we are here, -4. So this proves that as we are explaining this scenario, this mathematical scenario, that this is actually we have to perform. This minus is owned by this 7, this plus is owned by this 3, and since if we go for any mathematical operation like plus minus, I mean that is not mathematical operation like addition subtraction, then since they are opposite kind, then we have to go for canceling, I mean subtraction. If we subtract 3 from 7 stick, then we are left with 4 stick, right? And since this greater number was having negative sign, so our answer will also have negative sign. Clear, Bata? Ifra, are you there? Oh, yes, sir. Mute করেছি, sorry. বুঝতে পেরেছো বিষয়টা? Yes, sir. সো যেটা করবা যে তোমার দেখবা যে বইতে এই ধরনের কিছু ম্যাথ আছে, হ্যাঁ, এরকম বেশ কিছু ম্যাথ, ওই ম্যাথ গুলো করার চেষ্টা করবে এবং নেক্সট দিন আমাকে প্রবলেমটা দেখাবা, হ্যাঁ? ওকে। Sir, ওয়ার্ল্ড অফ ইন্টিজার্স এর মধ্যে দেখো যে তোমার বেশ কিছু কাজ দেওয়া আছে এখানে, হ্যাঁ, এক্সারসাইজ আছে। sir, 82 পেজের মধ্যে কয়েকটা আছে যে 4 steps to the left of আমি zero. তোমাকে বইটা এনেই দেখাচ্ছি, হোল্ড অন। Get the book. Just hold on. Just hold on. দেখো যে এখানে দেখো যে তোমার এখানে এক্সারসাইজ আছে, অনেকগুলো পেজ, যেমন determine the sum of the following using number line, right? So you can actually solve this sort of these problems, and if you don't if you also can actually solve these problems, right? একটা হচ্ছে পেজ 92 তে, আর একটা হচ্ছে Sir, পেয়েছি। পেজ 93 তে, রাইট? Sir, সো আমি যতগুলো পারি করে রাখবো। হ্যাঁ, করে রাখো, যে কটা পারো করে রাখো, যদি বড়গুলা প্রবলেম হয় I will discuss this on later on, right, in next class. Okay? Sir, নাম্বার লাইন করে দেন। হ্যাঁ, যেগুলো সংখ্যা ছোট সেগুলো নাম্বার লাইন দিয়ে করো, যেগুলো সংখ্যা অনেক অনেক বড় বড় নাম্বার দেওয়া সেগুলো নাম্বার লাইন দিয়ে করা মুশকিল, রাইট? তো আমি নরমালি নাম্বার দিয়ে করে। হ্যাঁ, নরমালি ওই যে আমি যে প্রসেসটা দেখালাম, যদি সিমিলার সিম্বল হয়, আমরা সিমিলার সিম্বলটা নিয়ে আজকে আলোচনা করলাম, সিমিলার সিম্বল হয় তাহলে ডেফিনেটলি তোমার যে আমরা এডিশন করব, অপোজিট সিম্বল হলে আমরা সাবট্রাক্ট করব। ওকে, অথবা আপনি লাইভ বন্ধ করতে পারেন। থ্যাংক ইউ। পরের ক্লাস করো, স্যার ঢুকে গেছে, চলে আসতেছে। ওকে, বাই বাই। তোমাদের কেমন আছো?
Hello?